Okay, before this kita dah belajar non-cyclic photophosphorylation which is involve PS2 dengan PS1. So, untuk hari ni kita nak belajar cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation dia hanya melibatkan PS1 sahaja. Okay, tapi kalau non-cyclic tadi dia melibatkan PS2 dengan PS1. Okay, kita tengok dulu proses cyclic photophosphorylation and then baru kita belajar kenapa plant the switch daripada non-cyclic kepada cyclic photophosphorylation. Okay, so kita start macam biasa. So apa yang berlaku adalah dekat PS1, light energy is absorbed by one antenna molecule. Okay, and then the light energy ataupun photon is transferred from one antenna molecule to another antenna molecule until it reach reaction center of PS1. Okay, and then after the light energy reach reaction center at PS1, electron at the reaction center become excited. Okay, so bila electron become excited, so electron tu dia transfer pergi primary electron acceptor, and then after that primary electron acceptor will pass the electron to ferredoxin. Okay, and then because there is no free NADP plus to accept the electron, so ferredoxin will pass the electron to cytochrome complex. Okay, after that cytochrome complex akan pass kepada plastocyanin, and then plastocyanin pass balik kepada reaction center. So kita boleh nampak dia punya proses dalam bentuk cycle. Okay, so dalam bentuk cycle. So apa yang kita dapat daripada cyclic photophosphorylation? So ingat tak saya pernah label dua ni sebagai electron transport chain. So bila elektron lalu dekat electron transport chain, mesti ada energy yang akan dihasilkan. So kita dapat ATP lah, which is produk daripada cyclic photophosphorylation. Okay, so untuk yang sebelah ni, sebelah kiri ni, ini just gambar simplified version lah untuk kamu faham. Okay, saya buat jugalah. So light energy ataupun photon strike dekat antenna molecule. Antenna molecule pass from one antenna to another antenna until it reach reaction center of PS1. After that, electron dekat reaction center become excited and then release to primary electron acceptor, and then primary electron acceptor pass the electron to ferredoxin, and then ferredoxin pass to cytochrome complex, and then cytochrome complex pass to plastocyanin, and then plastocyanin pass back the electron to reaction center, and once again electron to become excited and going to higher energy level, which is primary electron acceptor. So once again cycle. Okay, so gambar sebelah kiri ni just gambar yang mudah lah untuk kamu faham compare dengan gambar belah kanan. Okay, and then once again jangan lupa produk daripada light daripada cyclic photophosphorylation, bila dia lalu ETC ni dia dapat ATP. So kita pun tulislah produk daripada cyclic adalah ATP sahaja. Kalau produk non-cyclic yang kita belajar before this, kita ada oksigen ATP dengan NADPH plus H plus. Okay, so kembali kepada kenapa plant dia switch kepada cyclic photophosphorylation. Okay, so kita tengok produk dia tadi ATP kan. Kita tengok balik notes kita yang sebelum ni. Okay, perasan tak produk daripada light dependent reaction, which is ATP dengan NADPH, akan digunakan untuk light independent reaction Calvin cycle. So sometimes actually Calvin cycle dia memerlukan lebih banyak ATP compared to NADPH.
So bila dia memerlukan lebih banyak ATP compared to NADPH, that's why plant dia switch daripada non-cyclic photophosphorylation kepada cyclic photophosphorylation, sebab dia nak buat lebih banyak ATP, sebab ATP tu diperlukan untuk Calvin cycle. Okay, itulah sebabnya kenapa sometimes banyak non-cyclic and then sometimes the switch kepada cyclic photophosphorylation. Okay, at the end of cyclic photophosphorylation ni, kita dah settlekan kita punya H2O menjadi oxygen gas. So produk daripada cyclic dengan non-cyclic ni akan digunakan Calvin cycle, which is yang ni kita akan belajar next video. Okay, so next video kita nak settlekan pula carbon dioxide kepada glucose. So once settle Calvin cycle ni, barulah kita settle kita punya photosynthesis. Okay, so setakat ni kita baru dapat daripada H2O, kita baru dapat oxygen gas. Okay, so lepas ni kita nak daripada CO2 menjadi glucose. Okay, that's all for cyclic photophosphorylation.